السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وتكف ويسلام غير حمدية ومن يزمه سبحانه وتعالى نوتها زرحمة زم يزمه زند لإكايري وهزم بمتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونما وتكفو rahari jendelea ne episodi numero yeleza wazi khabari zahe mkodo ya Badru nga suhari mu omwezi mtukufu wa Ramadan ngarito wao darasa makhsusu speciali ngari jerendele za khabari zahe mkodo ya Badru nga mjuzi dunga enkodo ya Badru apre ya heze khabari zinu yinu episodi speciali ya haina mrikao halola na haina mrikao halolo na haina mrikao ngujoka parolola au ya lolo. Haina mwanadamu ya lola na ishilie idarasa hilo ndio muhimu, na haina mwanamshe ya lolo au mrujoka uparolola reka mwanamshe ujoka ulola au ya lolo lazima aishilie idarasa hilo wakange mhusuo harimondrongo muhimu ikao zendongo zinu ngazelezao sababu yageze aya ne sura yinu ya kauzuba nde sura yambao suratul mujadala nde sura hema jadiliano ne mahadisi yakaendelea baina ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mrumzaze ikao hajangu mwelezo wa usikitifu wake mzaze wa hajangu mwelezo mtume zindongo zamtabisha horohodi mwanadamu narishile darasa inu haina parolola na haina ulo na mrumshi au ulo na mrume au joko paroka na mrume mrumshi shile darasa inu hauka zinunde zi aya zizubao ugharima suratul mujadala ila rikuwa hamba qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ne sura inu ne sura wayoche uharime Qur'ani wako haina aya ifumbuwale zina la Allah harime Qur'ani pia ya sura inu qad sami'a ngiyo na aya 22 22 aya basi haina aya yao ifumbuwale zina la Mungu Allah huyo wayoche ne sura ya balagu ko haina ala zimale zina la Allahu likai haina aya senanga bu aya ko ye Allahu ngereje yo kado zati munsanu harimu aya nzima ko sho qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha basirun subhanallah inna Allaha sami'un basir. Eza barindi nibuko haina aya uharimwe sura yinu ifumbuwale zina la Allah haina aya ngojo manabo ngabo sekre ekatudo hambie sekre yabasa ngojo rindinda ngojo tsuba wonsi ngojo kubaluka hakika ye Qur'ani bala sekre shayo tsundo wakati nabidi nimwambie na ukanga suharimwa zengo zastahiki zambwa uharimwa mwana na mrumshe walol au joka ulol aizo ze sekre emane sura yinu ka haina aya ifumbuwale zina la Mungu Allah ze sekre sulo hariabo emana ngamjo mwambia ni harimwa darasa mahsusu special excellence jotawa direction ya darasa kaundu le balia abasai aizo ngamwanamshe hajo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye mwanamshe woyi mrumzaze woko ye hambwa Khawlata binti Tha'labat mushiando hadisi mwanamshe mrumzaze ya Saul mrumdu hazi wambwa Khawlata binti Tha'labat hajo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngube hoy mashtaka yake nguhadisia na mtume wakumzaza hatu mrumsho mtume Aisha radhiallahu anha hamba mimi Aisha njaishi ya izemzaze woyaka hambia mtume simone mzaze woyanjoda honi ya hadiso yena mtume shami milo karibu wala njaishi ya mahadise namna waka hadisi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya umbaze mbinguzo mfukare haishia Mwenyezi Mungu hojuma mbingu mfukare haishia izemzaze wola yambiyao mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Allahu akbar. Hakika Mwenyezi Mungu katina zambwandalia Mwenyezi Mungu nguishiyo hata ziloho nsini mwemiri eziloho mbani mweze mba za wanadamu hata zemba za hezi nyama Mungu nguishiyo zo ambao Allahu akbar. Basi mdadatu ishamba mimi ranzini lo wala njeshe zo mdadatu ya hamba hawaka hadisi na mtume hambari sauti ka hambwani wawaili kabatu wishoto tsinda wawaili Mwenyezi Mungu nguishiyo habari zendao emzaze wayi haja na mashtako ha mtume Muhammad ishilie eshaka utsongeze sura yunitube bawonu wasoma sura yushanga nzondo jwe mana ze sura zinrizi soma qad sami'a
ule shaqad samia yone juzo ya 28 ndio juzo 28 28 basi mtazoi hambi mtume Muhammad ukana sallallahu alaihi wasallam yuka ya Rasulullah imrumahangu yeuparwa Ausi ibn Samit wa sahaba mhu wamengoni mwema sahaba watukufu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imtazoi khawla hamba wa mtume tukajua ya Rasulullah imrumahangu Aus ibn Samit akala shababi watazawajani indama kuntu shaba marghubun fiya imrumangu hanlola wakati nakamna moto ijana wakati nakamna jeune wakati nakaujisa na kanadamu mbitsi basi mrumangu hanlola wakati wonga mjiso marghubun fiya haina mrunge na hamunami haina mwanamme wakati huo hakana haja na mia nlole haina mwanamme wakati huo hakaenda mbio noya ni Parisi basi tijati kubali mrumangu woi hanlola baada ya nlola zikamna ijana akala shababi hali au shababi wahangu hali au nrudu ani wa shababi wahangu nona ijana wahangu nezemvuza hangu abasa inusanga mimrumdu hazi sisanga mbadiliko ngamondo nake mrukoko enyama isa ishanje tisanga mimrumdu hazi mrukoko alafu hajangonzo ya nrensi bumtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imruma hangu baada ya rangu shababi hangu neladha ya hangu abasanga mondo na badili hasanga ngonzo ya nrensi hanambia kalima wokole kalima ilo wakati wahina mriambia mrumshahe yabonge wona soka nguronse mrumshahe kana ujwala lenai hambi mrumshaheni woi Aus ibn Samit hanja hoda honi ikando wakati wa swala ya al-asri salatu al-asri wala Aus hakautsahalale nemrumshahe yo hakiya wala Aus hambi mrumshoka mrumshahangu ngamwanzo ni lala minawe bismillah mina haja wala mrumshahamba kabati tabu yonde hakiya haho shao wanru wasawa wadhini al-asri nilinde swala al-asri raho wakati wa jabira emane swala ino kaitina harim rumme au mzaza umbaba wote jindobi ekeza mguzi je yutina ujani toimana damuni aseza Mungu yinunde swala na ingo jaka ubira taliban le juanga jukenda la hatri ila ansiri sai wadhini ni bulen swala la ansiri ngo wakati woni nje hofukoni ni nje hoitandani reendeleza habari zao shemrumme hakana presse mtunja mwafiki kerima to shele tujamba funda njia mtunja na nelendele shele tujo profite timjahar mwafiki kerima to na nelele mwa ze habari zenu haiso wala mfund wala Aus baada ya mbimru mshakezi yemru mshamba banu ngamswali ni bwana ntimiziranzi nge kanga habari rendele imma nerve imma Aus hambiya wala mru mshake uka antika dhahari ummi wewe ngawe hamandele dingo la mzaza hangu antika dhahari ummi yani ngamhuono hamamzaza hangu wewe ngawe hamandele dingo la mzaza hangu abe manabo wakati huo kwambia mru mshoka wewe msina mfia haho tena wewe msujisante tena ngawe hamamzaza hangu abo yono koziro mrambie mru mshoka ngo hamamzaza hangu ngamtsohona amade mwana msho hangu abo yonziro ko mwana msho hako lojola lewe naye mzaza ko lojola lewe naye haizo yabo wakati huo zinongosa zimenye wakati huo abakana ujola lede naye baada bala wala mrumme Aus ya zambe makalima lauka ngamtsohuona amande le dingo la mzaza hangu ngawe hamamzaza hangu ya basa oni soka mgonzo mrenti basi ngumroti wala mrumshe basi wala mrumshe haswalila la aswiri baada ya timizela aswiri wala mrumme Ausi ulawa wala mrumme Ausi walawa hambia wala mrumshoka enari nje hula fukoni rendelei la hajaba usahuswali wanaume boko kwa kontrole mtu jibala na nerve hajato watola kazinji kamkarazi mwanzi tola kazinji wanaume na mkarazi bato la kango nziro besho tola kayo halalisha miezi mge kanza ishe tola kayo yurinzi sasa mbingu mwanama wanaume boko kwa kontrole mnandrongo mtitingu tola na kalima mtitingu tsamba mjuunika tolaka kazirendo tolaka iyo tsindongo yo fala patisi ini wakati mjo kodisa tolaka ebanunga mlolao kamsulola na mwisha bwandaume haina mrummeneshi mrumsheishi abantu kalima la tolaka tsununga patisi ini wakati ngamjo temandeza tolaka bahe mrumme ngamjo unikaza tolaka ebanunga mfalo patisi unsura mpira yotsimpira inrongo sasa wakumtume salama haishamra ka utotolaka ndarua ka tudzima mtume hajua hausi usubadiliha
habanga mfanyilo petiza dini Mwenyezi Mungu tola kanda ro katozima izo zorendwa tola kanda ro ngozi to wakatozima izo kazirendwa mtuma hausamba ndini ngamfanyilo petiza ya Qur'an ya Mwenyezi Mungu na minga minamo mwanamme tusubutamje mrumsho kamuni ko tola kanda ro basa mwansi mili mwanamme kazirendwa subhanallah basungu jusa uyafanya hambia wala mrumshoka basi na renjo fukoni mwanamme tota fijo habala usiwa jato watola kardado jilaumu yerdiye yeshila madirisha ya wandu yerdiye anza ya meye na bala hadobulu abo mlango juu hadobulu alebanda yenjia ashewo na utukufu hajibala na usiuna nerve hajato watolaka banda mwanadamu ajado anza do shila madirishani ye bwanda yetuba aiso na mushileto haiso wala sahaba hambia mroni hambia mrumshauka basi amonzere njia ufukoni wala mrumshamba karadhibo mrumahangu ranzi hunambia ukangami hamandele dingo la mzaza haho ya wansina ujua ni kubalin la lemina weranzi mpaka tende tuzisa mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ekange jokiri na mshubu wana washe yushuwa na washe wanze dini hei ni zajiri shamba mara ngura uzise ebanu zinungi zohari mwa aya ezinu mtume hazamba ezinu usilamu zamba sinuru bukoto renga ndongoza batani wandubuko kwanza wa uzise ukebanu Mwenyezi Mungu ambaje shabase ni jojadiso la yemdadze wala hamba basi bomruma hangu njahara sina ujalla lemina wabaha mpaka na uzisa mtume wala mzadzaro gake ndo hamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngoda uzisa mtume debaini baada mtume ngoda honi mzadzzo la hanjia hare salamu wandu jibu salam hapara mtume ngo hadisiyo kisekrewa waili okay ukirikanga bo problemu yako dene mrume zenongo katsukiriza shanje huono kamru fulani nenda tsimwambia zenongo nguto shinda azishanje yabo kuti umenye mrume haukawala ngongwanzo zendongozi shanje ilimu izingarani ilimkabadzima ngodo atsake mrukise kremwelezo kava ngabo zinongo fulani za jiriyo tsana zishazarika tushanje yabo tabarini ilizo shanje yabo kuti umposhe shahonda wadu mtangaza yo haram shahotsa amru ili ujo shinda reglist ya soyemo shindo alhamdulillah abake wala mtume alayhi wasallam hambiya wala mzadza wala yabo mimi so wahamba yabo deja emrumaho bas msaka mnoka mnojo mlale wazima yabo deja iso ya hambe makalima yao ukangawe hamadele dingo la mzaza yabo mangonokana kuna ujo urudureje ulale dawe naye yabo mona mendo la hanyu isange menye hao bas ndo le semenye yamzati washemeza hamba ashtaki ila Allah ngambe oge mashtaka yango ha Mwenyezi Mungu ye mashtaka ngambe abesho Mwenyezi Mungu bomtume na njulo shawiri ngamtsaho Mwenyezi Mungu yani ya njule shawiri o wana hangu mitiza ya mina mbaba oyi tizawa na minae imdamamtuhum ilayya ja'u eko wana woti warenge ni walele mimi ngwajufa na nzaya bomtume mimi sina uwezo nsina mali nsina mwayeza ushindane lo wana ekati ndo warengo wana ngwajufa na nzaya wa imdamamtu ilayhim da'u ekati ndo nikamrumme o wana ngwajenda wapoteye haukamrumme kashindule la wana watsina mrumshe nganzo mrumme yakemna mrumshe walelo wana shahotsore ngamrumba babasi ubokobota singondo hazini hata masi wende hazini katina wakati wokada honi yangale mwana yabo babasi owanangu ngondo wapote shaba hando arende hasawa remrumshe kati yabo remrumme kati yabo kabatsulo namba wakati wa wana wondo rengo wana wawanyisiza ze fami mrarenge mwana hamnike jirani urarenge mwana hamnikacho owana wangamia kwa tutundo no wazaya kwa tutundo no baba wahatwa ayizo mzadzamba bomtume ya rasulullah omtukufu mtume ekatsudo warango wana ngojo hangamia hanzaya wafe ekatsudo rantize mrumme wana kana ushinda walele haukamrumme ngojuonge na ndongozi nje wanangu atujenda wangamia hayuso enifanye lazima mrumangu wajula shawiri ni raje mrumahangu mtume hamba kabati shawiri ya wendo la hangisage menye hao wekemda zolamba ngambeke mashtaka ya hangu yano ha Mwenyezi Mungu ansaidia ntole shawiri habari zinu sigale wala daika mtukufu wa Jibril alayhi salam hala hula bala zambi yonde ambassadeur wa hemitume bi ambassadeur ko be khase khabaru ha hemitume nde daika mtukufu wa ko henda zambi wa daika mtukufu Jibril alayhi salam habala direct hasabu hamtume habalia yesura inu direct ngobe shumtume hajane solution Mwenyezi Mungu haishia ye mashtaka yake mzaze woi heze tabu wana ukale da hola hingadula tambalie ye mrume hasare ngo ushababi wa hahe hasare ngeze mvuza pia ola mrume ngonzordi ya mbandone yarditsana ya mrensi Mwenyezi Mungu unokezo tundongo njema yo tundongo njema hozifanya lazima
rangu ngabana bokadoro ngamba bikinzuani mbabi baba ngabwanzuani wenje wadunga wose darasa zako na wamwali wadunga wose darasa zako dota kimwali baba ta udota kimaore manangabwa maore udoti ya haizo abadazima temba bikimaore shelo wakati rawe jagisa yani mtuma maonu tujango mtudone sheleze katidwas mtuma maoi hasvele hamashtaka yake mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba ya mtu baba oi anrenge utoto wangu hali uzuri wangu hali njema zangu avasaini ngami mtu mdu hazitirende habakoko avasaini narende habakoko asitsahayani lashe asitsahayani renkeme asitsahayani degaje yani revonze hoho arambio akimbiende mbio hoho astahende mbio anilashe vani aizo wala mzaze hakawega emashtaka ohamtume Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama msele wa be fete msele wa fete haizo Mwenyezi Mungu atubisase aya zenu hazibeshe ya mtume Muhammad akaujaeleza mtume za habari zenu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qad sami'a Allahu qawla allati hakika haishi ya Mwenyezi Mungu omrongo allati wa wala mwana mshekao tashtaki ila tashtani tujadiluka fi zawjia nguhadisie nawe ngamuhadisio ukhususa habari zake mrumma hake watashtaki ila Allah ngubekwe mashtaka yake ya julwa shawiri hosoni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wallahu na hakika Mwenyezi Mungu nguishezo mwambao yende mwinyi huishende mwini wona aizo Mwenyezi Mungu akaobeka zedekerekana yabo ekango wanzo we mrumme woya urejei nganzao wambie mrumma hako uo yarendeje fatahari raqaba yare mrumma huri yatake mrulo mrumma yalibe mapesa ya mrumo wake liberte yake huri ya mre huri wakatwe kazi fanya ngujorejei emrumshake yake mrumshake wa halali ekaka na ushinda yakana ugunda ya remrumo huri yabo ndini fa siyamu shahrain abona funge tumu ya mezi mili ya dungana ngeya rejei emrumshake wala mrumshake hambiya mtunoka emrumahangu kana ushinda kumtume emrumangu kana ushinda yafunge tumu ya mezimili so pia mzaro wesu rayo hamba emrumangu kana ushinda afunge tumu ya mezimili bombo mtume ya Mungu tokofanyaje subhanallah au kama Mwenyezi Mungu ambari mwe aya endeni siyamu shahran yafunge mezimili ya dungana ngono mrumshi mwenza irumbi katatsombi ya mtume ka sebo emrumangu akanzan lashe yani vedingo yabo sebo yatifunge mdomwa karibu Mwenyezi Mungu utubise aya mrumangu ani kwa punition 0 yafunge 5 mois ekoda ndosha hatu watona imani shawalo na imani alhamdulillah shawatona imani wadojibiwe kama mrumangu lafunge 2 mois iliyemre yatijozerete itsanatombaka yengo show yabo atifunge 2 mois kairia funge la mrumshedo kana irumbi nemrumme kana irumbi baba emrumsho yamba mtume ya rasulullah emmangu kana ushinda yafunge mezimili ya dungana mtume hapuwa ambana mwende mpariaje wala Aus ibn Samit haparo haja mtume hamambio kanendini ngojora mruma huri uraje mrumshamba tsina ushinda ngofungo mezimili ya dungana hamba mtume ya rasulullah ngozongo nzino tsina ushinda nifunge mezimili ya dungana kango jogame mrumdu hazi na mi izo na hamba tazamba hausi tujanzanda je mrumsha hangu haukandi zo hamba tsirongo shabi wake no jeni mtsanza ni mrensi yende yake marufu yende ya hunde wandu wa mpwesheo na bamida minarangaza njema zake pia aizo mtume hamambio ndini faitamu yabonga nzulise shahula wandumengo mirandaro 60 personnes uwalise shahula wala sahaba minsi nambaye ndo mtume ulisa wandu harimwema maskini walobano sie famia hatu neleda ungasema maskini nsina shahula shaulisa wandu mengo mirandaro sihale mtume here wantede yentede la mtume werewa mtume hambia sahaba wala kanendini rengentede hiyo wende watsahe wandu mengo mirandaro 60 uwalise uwatole sadaka hiyo Mwenyezi Mungu ngujo usamigi urejee mrumshaho wala sahaba Aus ibn Samit hambia mtume ukana mimi bo mtume njaona daho lilo maskini la johanza mbante delile hamande le daho la hangu sisi ngasima maskini bo mtume atembante deinu ngejuri fayo dahoni hizo kartoni kwa yo sisirili alhamdulillah mtume hamambio ka khuz rengentede wende wa halene mrumshe na wana na mrengemle wastaghfirillah utakesama kwa Mwenyezi Mungu tajidillah ghafurur rahima ngojo parso kwa Mwenyezi Mungu ende mwenye msamaha tsede mwalente deinu mtakesama
msamaha Mwenyezi Mungu tuusamihi haukasazi isayabo reje mrumshaho enda lentede utake samaha reje mrumshaho wanaume na ndwashe na msuluhu mrantiza nyimani ngasi mwezi watumu mwezi mtukufu haina wa manao na watesuluhu emalahu mtsimane na msuluhu buonraume buonrwashe haina ulolo na jokango ndia lole yakena subira wado subirio malahoni haina wanzo ya lolo na do subira leze tabweza ke mrumme na msubirie watukufu tumu njema.